In this part, let me discuss about de Broglie hypothesis or de Broglie equation. Sound requires a medium to travel. Does light require a medium to travel? The answer is no. Light does not require a medium to travel. That means, according to Maxwell, light will propagate as in the form of electromagnetic waves. Light will obey wave nature. ஸோ அப்படிங்கிறத தாமஸ் யங் தென் ஃப்ரெஸ்னல் ஸோ இவங்கெல்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே ப்ரூவ் பண்ணாங்க, ரைட்? தென் அட் த சேம் டைம் திஸ் லைட் வில் ஒபே பார்ட்டிகிள் நேச்சர் அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ எப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். ஸோ பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் மேக்ஸ் பிளாங்க் அதில் வரக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட், தட் இஸ் அல்ட்ரா வயலட் கேட்டோஸ்ட்ரோபே அப்படிங்கிற எஃபெக்ட், விச் இஸ் டியூ டு த பிஹேவியர் ஆஃப் லைட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ டைனி பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். சிமிலர்லி ஐன்ஸ்டீனோட ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லேயும் லைட் பார்ட்டிகிளாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, ரைட்? தட் மீன்ஸ் லைட்டுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்குது, அதே மாதிரி பார்ட்டிகிள் நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் த்ரூ வேரியஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், ரைட்? வாட் அபவுட் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிகிள்ஸ்? we can categorize electrons, proton and etc. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எல்லாமே இட்ஸ் வில் ஒபே பார்ட்டிகிள் நேச்சர். ஸோ அதுக்கு சர்டன் மாஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிகிள் ஆக்ட் பண்ணும், ரைட்? அட் த சேம் டைம் இந்த எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா ப்ரோட்டான் திஸ் வில் ஒபே வேவ் நேச்சர் ஆல்சோ. ஸோ அப்படிங்கிறதான் டி பிராக்லியோட ஹைப்போதிசிஸ், ரைட்? ஸோ அவர் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் டெரைவ் பண்ணார், that is lambda is equal to h by p or lambda is equal to h by mb. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே, இல்லைன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னாலே அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போத் வேவ் அஸ் வெல் அஸ் பார்ட்டிகிள் நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு we can explain. இன்னும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா this relation which is applicable to macroscopic particles also. நம்ம ஒரு பாலை நம்ம தூக்கி போடுறோம், இல்லைனா ஒரு பஸ் ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ அந்த பஸ்ஸுக்கு பார்ட்டிகிள் நேச்சர் இருக்குது, வேவ் நேச்சர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக வேவ் நேச்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த ரிலேஷன் படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த வேவோட டைமென்ஷன் அது ரொம்ப லோவாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம ஒரு விசிபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ அரௌண்ட் 400 to 750 நானோமீட்டர்ஸ். பட் இந்த ஒரு பஸ் ட்ராவல் பண்ணுது, இல்லைனா ஒரு பாலை தூக்கி போடுறோம். ஸோ அந்த பால் இல்லைனா அந்த பஸ் அதுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும். பட் அது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் வில் பி டூ லோ வேல்யூ. பட் எனிவே ஒரு மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸோ போத் பார்ட்டிகிள் அஸ் வெல் அஸ் வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத we can explain through de Broglie hypothesis, right? So the de Broglie equation the main ideology, quantum mechanical particles will obey both wave as well as particle nature அப்படிங்கிறதான். ஸோ இதை ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் தென் சிமிலர்லி ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். எந்த பார்ட்டிகளாக இருக்கட்டும், ரைட்? ஸோ ஒரு பார்ட்டிகிள் மூவிங்கில் இருக்குது ஆர் அண்டர் மோஷன் அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக ஸோ அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும் அப்படிங்கிறதான். லெட் வி டிஸ்கஸ் வித் 2 examples. First, let us consider one classical particle, right? A ball of mass 100 gram
has velocity 10 meter per second. Calculate wavelength associated with it. So, எப்படி calculate பண்ணலாம்? That is from de Broglie equation or de Broglie wavelength, that is lambda, which is equal to h by p, right? Or we can also modify this as h divided by m into v. We know that momentum means mass into velocity. Now the given datas are that is mass. Okay, so mass is known one, that is about 100 gram, right? Then velocity, that is 10 meter per second. Then similarly we know that the value of Planck's constant, that is 6.626 into 10 power minus 34 joule second, right? So இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா what we will get, which is equal to 6.626 into 10 power minus 34, that is joule second, divided by, so here mass in terms of gram, so we can write in terms of kilogram, that is 100 into 10 power minus 3 kilogram into velocity, that is 10 meter per second, or we will get 6.626 into 10 power minus 34 divided by, so actually here that is about 1000 into 10 power minus 3, right? That is this 100 and 10, then 10 power minus 3. So here actually you will get 1, that is 10 power 3 into 10 power minus 3. So the remaining value, actually what we are getting means, which is equal to 6.626 into 10 power minus 34 meter, right? So இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கிடைச்ச wavelength பார்த்தீங்கன்னா, that is lambda, which is equal to 6.626 into 10 power minus 34 meter. Right. Now let me consider quantum particle. For example, one electron. Calculate wavelength of an electron under a potential difference of 1.25 kilovolt. We know that de Broglie wavelength, that is lambda is equal to h by p, or we can also write h divided by m into v. From kinetic energy relation, that is kinetic energy is half mv square. Suppose we are writing this relation in terms of momentum, so எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, so we can multiply m by m, so you will get m square v square divided by 2m, or we can also write that is p square divided by 2m, right? Now kinetic energy of moving electron is equal to, that is qv, or we can also write this as ev, that is about electron volt. So இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, the amount of kinetic energy gained by single electron through electric potential difference. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we can write that is p square divided by 2m, which is equal to ev. Now the de Broglie wavelength is lambda is equal to h divided by p, right? So here p square divided by 2m is equal to ev. So from this one, I'm going to substitute the value of p, right? So what you will get, that means p square means which is equal to 2m into ev,
right? Or P means square root of 2m into EV. So here we will get lambda which is equal to h divided by square root of 2m into EV. So here m means mass of electron, E means charge of electron, then V means potential difference. Now we can substitute the values, that is lambda is equal to 6.626 into 10 power minus 34 divided by square root of 2 into mass of electron, that is 9.1 into 10 power minus 31 into charge of electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 into the value of V means potential difference, that is 1.25 into 10 power 3. We will get the value, that is lambda is equal to 0.4 into 10 power minus 10 meter. Dear aspirants, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒரு பால், அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான். அந்த ரெண்டுக்குமே through de Broglie equation we found the value of wavelength. அந்த ரெண்டு வேவ்லெந்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட வேவ்லெந்த் நம்ம இமேஜின் பண்ணுற அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதனால் எலக்ட்ரானுக்கு வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக சொல்லிக்கிறோம். பட் இந்த பாலுக்கும் வேவ்லெந்த் இருக்குது. பட் இந்த எலக்ட்ரானை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த வேவ்லெந்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலோட வேவ்லெந்த் இட்ஸ் டூ ஸ்மால் வேல்யூ. ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிளாசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வேவ் நேச்சரை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியறதில்ல, ரைட்? ஓகே. ஸோ வித் திஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் திஸ் செஷன். Let me continue in next part. Thank you.